Bishop is in the studio. It's 26 minutes before 10 o'clock. Thank you so much for choosing our Star FM, sounding good all the time. Good morning, Bishop Musa. Good morning, Terry. How are you doing today? I'm good, thank you. How are you doing? I'm great. Yeah? All right, so today, thank you, Bishop. So today we're looking at the power behind love and hate. The power behind love and hate. Should I start with what I experienced, or should I start with my example? I think I need to start with this scripture that is very common. Chikuchikoro kune tubhuku tumwe twaiwiwa natwo twaituchingotanga form 1. They made sure they've given you that book. It was a small New Testament Bible. Yeah, Gideon's. Zvekuti newese akazoramba kunamata airo rakamboita chete as long as akamboenda kuchikoro. They had their own theme verse, John 3 verse 16. And again, before you, for God so loved his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. So I was reflecting on that scripture, and I was like, God so loved this world that he gave. Yet there is another scripture which speaks that this is the love of God, that while we were yet sinners, Christ died for us. So he loved. I thought love had something to do with feeling good about something or someone. You see something good about them, and you begin to love them. God gave us his Son that he thought is the most precious thing that can be given to this world. This world, are you sure? That we cause on each other with all the fighting, the witchcraft, the hatred, wickedness. God looked at us and saw something to love. What did he see? So I discovered that love is one of the, or the most powerful thing ever to happen to us. Imagine God looked at you and he loved you, and when he loved you, he saw you fit to be given something. Okay? Love and hate. Also makes you see things differently. The moment Cain hated Abel, his brother, kurumanya murumo svika Mwari ati nhaiwe you are so angry, you need to deal with yourself. Wakaona Abel as somebody asingafanira kurarama. Wakaona Abel as an enemy. Wakaona Abel ariye anokonzera kuti iye asafare. Hatred inokonzeresa kuti utange kuona zvinhu zvisingaonekwe nevamwe pachino. The same thing with love. Is something that is very mysterious, because ukada kutarisa murume kana mukadzi womunhu unomboda kushanda panani wadu paainyatsosharudza munhu uyu peteni yainyatsoshandisa pakumeka machoices ndeipi chaizvo, zviko zvakadiwa ipapa uchitona achiti tashanje shanje anga ari kupi vakada handibvunza vanga vari paya handana basa naye ane chaka
Warner. Come on. Right. So I was talking to Justina, my daughter. So she's very intelligent. So I got past her 7 subjects. Then she failed in the mathematics. And I was like, it's impossible. How did you fail mathematics? Last term yacho wanga wakaita chi zvakanzi I had a C. But you can't come from a C to ungraded. At least maybe they wakaita D or E taita moka. What happens? I hated the teacher. And I'm like, what? So ndakati saka wakavenga teacher and it made you fail. Yes, it made me fail. So she didn't know that she was now ministering to me. Okay. So teacher akambompasisa. The moment yakamuvenga zvakavhara nzeve dzake zvikamutadzisa kunzwa zvinhu zvinogona kumubatsira neruvengo chete. Achitaura haana kubuda muleseni, kusangomuda chete. Achitaurapo kunoko achanzwi. Hazvina kunzibuda munhu. Hatred vhara nzeve is long zvichibva kumunhu wausingadi. No matter kuti zvine benefit yipi kulife yako. Right now she's repeating under the same teacher. Because she knows that he has got the capability yekuti apasa. Chakanga chakangopinda pakati pake nawo kusavada. Kusavada ikoko kukampa you. So I was looking at this at a marital perspective and I was like, so what happens now when you begin to hate your spouse? Saka ma mistakes aunozotanga kuona mumwe wako. It's not them. It's hate that has crept in. It's hate that has voyerudo ya pera. Saka kupera timpureti yako unonzwa kuti yawanda ahumudi. Mwari wakatarisa vanhu vanotadza nepamusana pekuti aivada akaona taka. But murume anogona kutarisa mudzimai ageza zvakanaka kunza akadii. But because maari rudo rwakabva unoti anongoita sekunge una mashave enjuzu every day anongogeza kuseni achifunga ndoti zvidiniko. Saka uchaona kuti hatred inokonzera kuti no matter what you do hazvigone kuonekwa sezvakanaka, hazvigone kuappreciateka. Saka mumarriage menyu muri kunetsa, hamusi kunetsa mumwe wako kuti haanzwisisi. Tarisa chakakudrowa to them. Communication hainatswe nekutaura zvinyoronyoro, inonatswa nerudo. Pakava nerudo, communication yenyu kunyange yakadhakwa sei munonzwanana. Munoziva kuti kune vanhu vanotaura vachitukana so, vachitokommunicate vachitoseka, life ichitofamba, vanodanana. Zvinhu izvozvo zvikataurwa love yapera, it's insultive. Munototanga kunetsana kuti wandishadza uchiti, how did you address me? But we always address each other like that every day. No, I don't like to be addressed that way. And you're like, is this the same person that I've been talking to yesterday? Yes, it's the same person. But pane changa chiri mahari that chinopota chichikonzeresa kuti zvinhu zvakaoma zvireruke. Okay, rudo nderekuti nini? Rune power rwekuredusa chinhu chakashata kuchiita chemanga. Okay, ndrukutini. Ndrukuti munhu akaba $20, iwe uchimuda, unoita saatora 5 cents. It's nothing. Next time don't do that. But munhu atora 5 cents, kana 100. Hatred amplify a small matter to make it big. Love nullify something big
to make it small. I like that. 17 minutes before 10 o'clock, we are in Soul Food. Soul Food comes through every Tuesday, 9:30 to 10 o'clock. And with me in the studio is Bishop Musa Case. And today we are looking at the power behind love and hate. It's a strong one, this one. Strong stuff. Yeah. So I've been teaching about communication the past week. Ndika discover that, you know, it's communication kuti izonzi ya perfect. There is no better way of communicating na umwe wako. There is no better way in communicate na boss wako kana subordinate. Inokunda kunge paine rudo. Kana paine rudo, you can communicate anyhow and you blend. But kana pasina rudo, okay, love inokonzera kuti operate under grace. Okay. Kusadiwa kunokonzera kuti operate under the law. Unobatwa mashoko pamusoro matauriro awaita. Unonzi wati chii zvawataura ndo zvinotorwa zvoiswa apo zvoanalyzwa zvionekwa kuti zvine musoro kana zvisina musoro, you be judged according to what you said. But when there is love, love inoifukidzira zvinhu zvimwezvo zvokuti izvezvi uri kuona kuti anopfeka zvinokubhowa, unoseka zvinokuboa. Bosi kana usingachadi munhu nemasekero ake anosvota kuseka. Ndiri kutokuudza ukati unozhinya, unooneka uchingozhinya ikona. Why? Because hausi kudiwa. Saka masekero ako anogona kutanga kuirritata kana usingachadiwa. Mhoresa kunosvota kana usingachadiwa. Hakuna chinonzi chakanaka chinobva kumunhu asingagamuchiriki. Saka ukaona uine problem in accept, check if you still love them. Hey, we are live streaming on Facebook at Star FM Zimbabwe, at Star FM Zimbabwe. Please go through, check us out, and drop a question or even a comment. Ukaona kupiwa kuchinetsa kwakunetsa piwa, chekai irudo zvekuti haadi mutarise kuti level yake yerudo yakadi, because love kana yauya it's easy to give. Ukaona pasisina attention iri kupiwa, handipa attention hadi, check zvinobhesa parudo. Zvako zvokuti kana waningidza muda kubuda mumba, muda kuenda kupi, uchiri pa dressing table, motikari ari kureverse, ibvawazi cheka. Kona imi makutobuda unzati you are always late. Check kalevel katsapukenya kamufamba nako kerudo kanei, ukaona kakushota panotanga kumezhwa. That's why you're not okay. Unoziva shuga yasara papi zvinoenderana nehomwe, right? Kwete nemetsi dzemunhu. Ukaona pakubudgetwa zvinhu zvakunzi zvakulimitwa, pari kutariswa source of supply kuti ichiripo here. Kana yashoma panotanga kulimitwa zvinhu kuitira kuti zvikwandirane kana kuti zvitisesekedze to a certain extent. Ukaona love yakunyanya scrutinizwa, yakuonekwa kuti you are receiving too much, ukaona kunge maybe alright, you should see that you are now giving too much. Check yourself in the same boat with that person. Should you be in the same boat with the person? Ndikutara pamusoro pelove chiri kumuda here the same pawaiona kunge you are doing it for love. Okay. Ukaona wakucheka, wakucross cheka. Okay, let me give this example. There are people that you have never tolerated in your life. The moment they've done something, you're like, no, these are things that I don't tolerate, and sometimes you block those people or you remove their number from your phone. But there are certain people who do the same thing and they're tolerated. Do you know why? They're loved.
kune vanhu vanotokuzama kukuunzira umwe mukomana kuti ona uyu anenge ari nani chako chiya chinenge chikuita bhora hakuone paunomuda anodi ona uyu this one can love you so much but nda kuzviona ngauye tione 2 days angoita kadiki nekuti aunzwa neCV rekunzi kwanzi anogona zvakati iwo haumudika saka uda kuona zvaanogona zvacho ngaazviisa apatoni akangoita sekunge adonha zvishoma pathat level wakutomuexa but uine mumwari wese wawakakipa why unomuda. Simba Fadirepi comes through on Facebook and he's saying it's more easy to hate than it is to love. One bad deed can fuel a lifetime of hate, but a lifetime of love is never a given trait. Indeed. What I discovered about hate, ndakaona kuti hate yakaipira kuti ikaenda pamunhu ane chimwe chaanogona kunge achizobatsira mulife haugoni kuzochiwana zvachose. You can't benefit from somebody that you hate. Wakafa math teacher even akadzidzisa haudzinzwe. So you don't benefit, you can't partake of someone's grace. You can't partake of a certain grace yakatakurwa nemunhu wausingadi. Munhu wausingadi, yes. Saka inini kana ndichivenga boss vangu, I can't partake of the favors that come with him. Indeed. Even if he does something good, you can't see it because unoona zvinhu zvakanaka ilava kwete maziso ako. That's why mukashedzwa nemunhu kana boss jararedziwa muri 4 pa4 venyu munobuda mune 4 different directions pakutuka kumwe chete depending nekuti anorelata nemi individually zvakaita sei. Kana muchiwirirana outside mukapopoterwa iwe unozvinzwa kuti vari kupopota nekuti we have done something wrong. Wasingawirirana naye mazuva ese unoti vari kupopota nekuti vakandimaka. Vamwe vese ava ndoziziva kuti anowirirana navo saka kwanga kuri kuda kukavha munhu wanga anyatsotaura naye ndini. Good morning, Bishop. You are telling the truth. I completed my A-levels last year, and in the final year of my studies, we got another teacher whom I personally didn't like because he used to pick on me and give me too much constructive criticism. But I started hating this, which then led me to failing my A-level. Saka murikuona here kuti hatred ekuchikoro ekuti mapedza kuzondana muono umwe naomba kwake yokonzeresa maresults ekupera kugore kunga ari negative. Ko yemumba yekuti munovengana hamuchadanani murume nomudzimai mubereki nomwana kufunga kwenyu panonopera gore maresults enyu anenge akaita sei. Kune vana vakaenda stray because they hated their parents. Saka when their parents spoke about life, they chose to shut their ears because this man or this woman andimufarire akandidai pavakarambana namama vakazodai pavakarambana nadhedhi vakazodai kusvikira mwana iyeye anoenda stray. Mai vachizama nepavanogona kuti vadzoredze mwana munzira but nepamusana pekuti ari kutungamirirwa nehate haagone kubenefita. Pastor anokuparidzira haugone kupateka anything chichabva mumuromo wake. Kumuvenga kwako kunoredusa simba rezvese zvaanotaura. Paanotaura achirebuka sin unofunga kuti ari kutaura newe because kana pakaita hatika pane a certain communication itoripo iri spiritual kana ndingati emotional here or what yekuti even munhu achitaura you want to think kuti ati pane kakugadzirisa kaunoda kuzviita kuti zvinzi zvataura iwe but zvine kukudzikisira mukati. Saka already reaction yako always ichange iri yekuresista that
kungonzi ngatishandai nesimba unonzwa sezvanzi iwewe ndiwe une nungu pavanhu vese vari kutaura saka zviri kunzi shandai nesimba. Kune vari kuuya panapa vachibvunza kuti zvoni is it possible for us to differentiate hate and dislike? Kana kuti there's a thin line. Kana vachigona vanonditsanangura. All right. Kana kuti there's a thin line. Disliking and hate. Yeah. Yeah. Is it possible? I think it's playing with words. Disliking. Haungofariri munhu. Kumuvenga nekusafarira munhu. Pane kusafarira munhu ndokuvengazvo. Oh. Kungotsvagawo mashoko akati reruke. Pane vanhu vokuti you don't dislike. Hauna basa navo. They're just there. You understand? But when panozoya dislike, ndiyo inonzi hatred. But inenge yakusiyana ma-levels. Level ye-disliking yako iri papi. Saka vamwe vanofunga kuti hatred ndo iyeye yekuti unenge uchishuvira kuti zvakaipa zviwire munhu iyeye. But hatred inototangira pa-disliking ipapo. Iri pa-small magnitude. Maybe hauna zvaunoita ingati iri docile. Haisi active. Hausati wasvika ma-levels ekuda kumuendera hake kun'anga. But hauna unonzwa kusafara naye. Andazvo zvinoreva kunonzi dislike. Kunzwa kusafara nemunhu. That's hatred. I've got something that was sent to me just now on WhatsApp, 0775897897. People were created to be loved. Things were created to be used. The reason why the world is in chaos is because things are being loved and people are being used. That's powerful. That is powerful. So zvandirikuedza kuda kutaura nemunhu akanditeerera kana kuti ari kundiona nhasi ndezvekuti unofanira kuziva kuti zvakanyanyisa kunaka kudevelopa love than kudevelopa hatred. Hatred most of the times inokushandira in the negative. Mwari pazvinhu zvose zvauri kunidha muupenyu right now hakuna kana chimwe chete chiri kudenga. Zvinhu zvose zviri panyika zvakaiswa muvanhu vaunoona vachifamba. Saka vamwe vacho vaunovenga uri kumeka sure kuti zvaunofanira kuwana zvisauye kulife yako. Dzimweni dzenguva vanhu wakavenga unogona kumuvenga nekuti haana chinoratidza kuti unganida mulife yako. But dzimweni dzenguva kuseri kwake kune munhu anacho. Saka dzimweni dzenguva zvakanaka kunge uine vanhu vakawanda vaunowirirana navo than kunge uine vanhu vakawanda vavakavengana navo. There is more grace, there is more power in loving than in hating. Kana uchizenga wavengwa, vengwa, but ngazvisange zviine effort yako mukati mukuvengana nevanhu. Okay, coming through, is it possible to hate someone you once loved? Or is that now resentment? Yes, no possibility yakanyanyisa. There is a thin line between love and hurt. And vanhu vanonyanya kuvengana stereki, vanhu vakanyanya kudanana stereki. Ukanyanya kuda munhu stereki, line iroro rikadambuka pakati kirete hatred, iyoyo ine simba rekuti munhu anoti koma handei kumunda usvika unorwa munhu nebonzi unofa. Ndo hatred yakazoitika pakati yanga iri pakati paCain naAbel. Cain and Abel vakakura vachidanana as brothers, but mumwe paakasimuka mumwe wacho akacreata hatred maari yanga yakakurisa zvokuti ikakura inotanga kuva cancer, inofeeda on you zvokuti you feel like there has to be something you must do about it. Inonyeredza, hatred inonyeredza kusvikira yakuudza kuti wana zvokuita pamusoro pazvo. Iyoyo kazhinji inouya after mambenge madanana chaizvo. Paya pamunenge muri papiki yokudanana paya paya. Exactly. Unombobvunzana mubvunzo, taimbobvunzana mubvunzo neshamwari yangu kuti kana vanhu vakadanana zvemhando yakadai so
ruvengo kana kuti kuzonetsana kunopinda. Anyway, Anzi, are we not cultivating the acceptance or the culturing or the acceptance of bad behavior in the name of love? Love covers a lot. Love forgives. Love is patient. Love is, and all of those. I've never seen hatred solving anything or trying to fix anybody. It makes people worse. I like that. Yeah. But I've seen love doing much better. So I think, yes, we need to cultivate more love in fighting hatred. You never fight hatred with hatred and come up with something positive. It will be more and more destructive. I saw a certain movie where one uraya uyu, then mwana wake ozokura uraya uyu, then mwana uyu ozokura uraya uyu. You killed my grandfather. No, I'm not going to kill you because this will not stop. And this could out mwana wako as it come after me. So I'll stop here this hatred. I choose to extend a hand of love. That's power. Yes. Kana usinga shahidi, that's you, not me. I'm not a preacher of hatred. And that's how the grudge was cut off. It took love. Somebody had to stand and say, no, I will not take revenge. I like that. I like that. Sometimes power does not have to be exercised. It's got to be harnessed. It's got to be controlled. That's what makes him God. Man. Anyway, it's time for us to go to the news desk. It's 10 o'clock. This time check is brought to you by Old Mutual, introducing the Eastgate Market. Experience the next level of shopping convenience. Star. Good morning. The Southern African Development Community SADC has I would have gotten it. But because we choose every time, but no, close those doors, to block a moon. Sometimes we also not every time when God is bringing people in our lives, I could bring them solutions. Solutions come through people. Relationships, let's keep them. If we can't keep them, everybody, but let's try our best to keep people. 773-115-025. Bless you.